Hare Krishna, welcome dear devotees for today's morning Bhagavatam lecture by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This is a lecture on the Bhagavatam, 5th canto, 5th chapter, 34th verse, delivered on November 25th, 1976 in Vrindavan. இன்றைய பாகவத வகுப்பிற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் நவம்பர் 21ஆம் தேதி 1976ஆம் ஆண்டு பிருந்தாவனத்தில் பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தின் மேல் சொன்ன உரையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vrajaṁs tiṣṭhann śayānaḥ. vrajaṁs śayānaḥ. kāka-mṛga-go-caritaḥ. kāka-mṛga-go-caritaḥ. pibati khādati avamehati sma. pibati avamehati sma. Evam. Translation. In this way, Lord Ṛṣabhadeva followed the behavior of cows, deer, and crows. Sometimes he moved or walked, and sometimes he sat down in one place. இவ்விதமாக ரிஷபதேவர் பசுக்கள், மான் மற்றும் காக்கை நடத்தையை பின்தொடர்ந்து நடந்தார். சில சமயங்கள் அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். சில சமயங்களில் அவர் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். Sometimes he lay down, behaving exactly like cows, deer, and crows. In that way, he ate, drank, passed stool and urine, and cheated the people in this way. சில சமயங்களில் அவர் படுத்துக் கொண்டிருந்தார். எவ்வாறு பசுக்கள், மான்கள், காக்கைகள் நடந்து கொள்ளுமோ அதே போல் அவர் நடந்து கொண்டார். இந்த விதமாக அவர் உணவு உண்டு, நீர் அருந்தி, இருந்த இடத்திலேயே மலம் மூத்திரம் கழித்து அனைத்து மக்களின் பார்வைக்கும் ஒரு போலியான ஒரு காட்சியை தந்தார். evaṁ go-mṛga-kāka-caryayā vrajan tiṣṭhann āsīnaḥ śayānaḥ kāka-mṛga-go-caritaḥ pibati khādati avamehati sma. A character avadhuta without any connection with human bodily activities. Ṛṣabhadeva remained lying down on the street just like animals. அவதூதா என்று ஒருவரை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் உடலோடு எந்த சம்மதமும் இல்லாமல் தன் வாழ்க்கையை நடத்துபவர் என்பதாகும். அவருடைய செயல்களும் அவ்வாறே இருக்கும். இங்கே ரிஷபதேவரானவர் தெருக்களில் மிருகங்கள் படுத்து இருப்பதை போல் படுத்து கிடந்தார். You see so many cows and birds and crows, they do not care for anything of this material world, but eating, sleeping, mating, that is there. நாம் பார்க்கலாம், பசுக்களும் பறவைகளும் காகங்களும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் எந்த விஷயத்தை பற்றியும் பெரிதாக கண்டுகொள்வதில்லை. அவர்களை பொறுத்தவரை பிரதானமானது உண்பது, உறங்குவது, இனப்பெருக்கம் செய்வது, அவ்வளவுதான். As in the human society, so amongst the lower animals, the same activities are there. There is no change. மனித சமுதாயத்திலும் தாழ்ந்த உயிரினங்களாகிய மிருகங்களிடையும் ஒரே மாதிரி செயல்கள் தான் செய்யப்படுகிறது. அதாவது உண்பது, உறங்குவது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது போன்றது. Vishaya khalu sarvata sya. Shastra says Vishaya, the objects of sense enjoyment, sarvatasya,
everywhere. There is no difference. Vishaya khalu sarvatasya. சாஸ்திரத்தில் விஷயா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருள் புலனின்ப பொருட்கள் என்பதாகும். சர்வத்தஸ்யாத் என்றால் அனைத்து இடங்களிலும் என்று பொருளாகும். எனவே மனித சமுதாயம், மிருக சமுதாயம் அனைத்து இடங்களிலும் புலனின்ப பொருட்களை நோக்கியே அவைகள் பயணிக்கிறார்கள். இதுவே விஷய கலவு சர்வத்தஸ்யாத் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, Vishaya, sometimes we say Vishayi. Vishayi, generally they mean a man having states to manage. But actually, Vishaya means this eating, sleeping, mating, and defending. விஷயா என்ற சொல்லை சில சமயங்களில் நாம் விஷயி என்று பயன்படுத்துகிறோம். விஷயி என்ற சொல்லின் பொருளானது தோப்பு, தோட்டம், துறவு, சொத்து பத்து போன்றவற்றை கொண்டிருக்கும் மனிதன் என்பதாகும். உண்மையில் விஷயா என்ற சொல்லின் அர்த்தம் உண்பது, உறங்குவது, இனவிருத்தி செய்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது. These things are there. So, he was careless. Never mind, although he was the emperor, but when he took the position of avadhuta, இந்த விஷயங்கள் இருக்கிறது. ரிஷபதேவர் வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு இரக்கமற்றவராக தெரிந்தார். அதனால் பரவாயில்லை, அவர் ஒரு மன்னராக இருந்தார். இருப்பினும் அவர் ஒரு அவதூதரின் நிலையை ஏற்றுக்கொண்டார். without any conception of body, he became like ordinary animals, exemplifying that so far the body is concerned, the activities of the body. உடல் சார்ந்த எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் அவர் ஒரு சாதாரண மிருகத்தை போல் பார்ப்பவர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். உடல் மற்றும் அதன் செயல்களை பொறுத்தவரை there is no difference between the lower animals and the higher animals. உடல் மற்றும் அதன் செயல்களை பொறுத்தவரை தாழ்ந்த மிருகங்களுக்கும் உயர்ந்த நிலை உயிர்வாளிகளுக்கும் அல்லது மிருகங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. Or in other words, without spiritual conception of life, simply in the bodily conception of life, we are equal with the animals. Ahara nidra bhayam samannamekhat pasubhinarana. இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டும் என்றால், ஆன்மீகமான நோக்கம் அல்லது இலக்கு இல்லாமல் உடல் சார்ந்த இலக்கை வைத்து நாம் வாழ்க்கையை நடத்தினால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிருக வாழ்க்கை என்றே கருதப்பட வேண்டும். ஆகார நித்ர பய மைத்துனாம் சாமான்யம் ஏத்தாத் பசுபி நாரணாம். Our real life is spiritual life, not this bodily conception of life. நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கையே ஆகும். இந்த உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கை அல்ல. Narottam Das Thakur says that anyone who is above the bodily conception of life, he is liberated person. संसार बंधन देह स्मृति नहीं जा, संसार बंधन कहाँ था. நரோத்தம தாஸ் தாக்கூரர் கூறுகிறார், யார் ஒருவர் இந்த உடல் சார்ந்த எண்ணங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கையை நடத்துகிறாரோ அவர் முக்தியடைந்த நபர் என்று கூறுகிறார். சம்சார பந்தன தேக ஸ்மிருதி நகி யாரா, சம்சார பந்தன கஹான் தாரா. Deha smriti, I am this body, I am Indian, I am American,
I am Brahman, I am Kshatriya. These are bodily conception of life. தேகஸ்மிருதி என்றால் நான் இந்த உடல் என்று நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது, நான் இந்தியன், நான் அமெரிக்கன் என்று பலவிதமான பௌதிக அடையாளங்களை வைத்து நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது தேகத்தின் அடிப்படையில் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதாகும். I am Kshatriya. These are bodily conception of life. One who forgets this bodily conception of life, he is liberated. How we can forget bodily conception of life? It can be forgotten. யாரொருவர் இந்த உடல் சார்ந்த அடையாளங்களை மறக்கிறாரோ அல்லது கைவிடுகிறாரோ அவரே முக்தி அடைந்தவர் என்று கருதப்படுகிறார். நாம் எவ்வாறு இந்த உடல் சார்ந்த அடையாளங்களை கைவிடுவது? நம்மால் அதை கைவிட முடியும். Just like one big person, sometimes we have seen practically, we have of course heard, we have not seen that Mr. Stalin, the great communist leader, சில சமயங்களில் பெரிய மனிதரை எடுத்துக்கொள்வோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மனிதர்களை பார்த்திருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு கம்யூனிசத்தின் தலைவர் ஸ்டாலினை எடுத்துக்கொள்ளலாம். He was to undergo a surgical operation of the intestine. So the physician, the doctor, surgeon, he wanted to give him anesthetic, chloroform. ஒரு முறை அந்த ஸ்டாலினுக்கு குடலில் அறுவை சிகிச்சை நடக்க இருந்தது. அப்பொழுது மருத்துவரானவர் ஸ்டாலினுக்கு மயக்க மருந்தை கொடுக்க முற்பட்டார். He refused. There is no need of. Let the operation go on. I shall see what is there within the belly. Strong-minded. ஆனால் ஸ்டாலின் எனக்கு மயக்க மருந்து வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார். அவர் கூறினார், என் உடலில் நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம், நான் என் கண்களால் என் வயிற்றுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினார். மனதளவில் அவர் மிகவும் பலமானவராக இருந்தார். Even in material conception, he underwent the surgical operation without any chloroform. So that is possible. பௌதிகமான தளத்தில் கூட நாம் பார்க்கலாம். இந்த உதாரணத்தை வைத்து அவர் மயக்க மருந்து இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டார். எனவே இது சாத்தியமான ஒரு செயல்தான். If one is fully absorbed in Krishna consciousness, then he has no more bodily conception of life. That is not to be imitated. ஒருவர் பூரணமாக கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருந்தார் என்றால் அவருக்கு உடல் சார்ந்த வாழ்க்கையை அவர் வாழ மாட்டார். ஆனால் ஒருவர் இதை நகல் செய்ய முயற்சிக்க கூடாது. It is on the highest stage, it is possible to forget completely, and he is liberated. Dehasmiti nahi ja, saṅsāra bandhana kahātā. இது மிக உயர்ந்த தளத்தில் பக்தியில் நிகழ்கிறது. அந்த தளத்தில் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது அவர் மொத்தமாக உடல் சார்ந்த எண்ணங்களை மறந்து விடுகிறார். அவர் முக்தி அடைந்தவராக கருதப்படுகிறார். தேகஸ்மிருதி நஹியாரா சம்சார பந்தனா. He is no more conditioned by the material nature. So, how it can be possible? It can be possible. I have given already one crude example. அத்தகைய நபர் பௌதிக இயற்கையின் கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பதில்லை. இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்று ஒருவர் கேட்கலாம். இது சாத்தியம்தான்.
நான் ஒரு பண்படாத உதாரணத்தை முன்பே விளக்கியுள்ளேன். Similarly, why Mr. Stalin could tolerate without any trouble? Because he was leader, he was always absorbed in the thought of how he could advance. அதேபோல் தலைவரான ஸ்டாலின் கூட தனக்கு ஏற்படும் இன்னல்களை எப்படி பொறுத்து கொண்டார்? ஏனென்றால் அவர் ஒரு தலைவராக இருந்தார். எப்பொழுதும் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்று அவர் மனதில் ஆழமான யோசனையில் இருந்தார். The communist cause. This is the real reason. Similarly, if we take our cause very seriously, what is our cause? இவ்வாறு இருந்த காரணத்தினாலேயே அவரால் அறுவை சிகிச்சையை மயக்க மருந்து இல்லாமல் மேற்கொள்ள முடிந்தது. அதே போல் நாமும் ஒரு இலக்கை, ஒரு வாழ்க்கையின் காரணத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான பிரதான காரணம் என்ன? That is explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Our this Krishna consciousness movement means to serve Krishna. இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது. That is explained by Srila Rupa Goswami. Ihādasya harer dāsi karmana manasa vāca nikhileshu pi avasthasu jivan mukta saucchati. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமத சிந்துவில் இதை பற்றி விளக்கியுள்ளார். இஹாயஸ்ய ஹரே தாஸ்ய கர்மணா மானச வாச்சா நிகிலாஸ்வ அபி அவஸ்தாசு ஜீவன் முக்த ச உச்சதே. நிகிலேஷு பி அவஸ்தாசு ஜீவன் முக்த ச உச்சதே. If you become fully absorbed in the thought of serving Krishna, iha means complete absorption in the thought, how I shall serve Krishna. நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மூழ்கி இருந்தால், இஹா என்று இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வார்த்தை அவ்வாறு மூழ்கி இருப்பதை குறிப்பிடுகிறது. நாம் எப்பொழுதும் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்க வேண்டும். What is serving Krishna? That is explained by Krishna that we can see from his practical behavior, acharan. எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது அதை கிருஷ்ணரே விளக்குகிறார். அவர் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆச்சரணா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Not only his acharan behavior, but later on his incarnation, Chaitanya Mahaprabhu's acharan, behavior. What is that? To spread Krishna consciousness. கிருஷ்ணரின் செயல்முறை மட்டுமல்ல, பின்னால் வந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இதை தன்னுடைய வாழ்க்கையை உதாரணத்தை கொண்டு தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவது? What is that? To spread Krishna consciousness. Krishna also came for the same purpose, to spread Krishna consciousness. Evaṁ paramam guhyam madbhakti suvidhāsati. கிருஷ்ணர் மகாபிரபு இருவருமே இதே நோக்கத்தோடு தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றினார்கள். And Chaitanya Mahaprabhu also came for the same purpose, to spread Krishna consciousness. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த பூ உலகில் அவதரித்தார். So if we follow their footsteps and be fully engaged in spreading Krishna consciousness, then immediately we become liberate. This is the problem.
ihādasya haridāsi karmanā manasā vācā. எனவே இவர்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதில் முழுமையாக நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் உடனடியாக நாம் முக்தி அடைந்த நிலையை அடைகிறோம். இதுவே சூத்திரமாகும். இஹாயஷ ஹரேர்தாஷ கர்மனா. We act three ways: by our bodily activities, by the mind, and by words. So, if we engage our body, body means senses. What is this body? So, உடல், மனம் மற்றும் புலன்கள் ஆகிய மூன்றின் மூலமாக நாம் செயல்படுகிறோம். நம்முடைய உடலை நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த உடலில் புலன்கள் இருக்கிறது. இதை எவ்வாறு நாம் ஈடுபடுத்துவது? body means senses. What is this body? So long the hand is working, the eyes are working, the legs are working, all these different karma, gear, indriyas, they are working, then it is body. உடல் என்றால் என்ன? நமக்கு கைகள் இருக்கிறது, செயல்படுகிறது, கண்கள் செயல்படுகிறது, கால்கள் செயல்படுகிறது, பல வகையான கர்ம இந்திரியங்கள், ஞான இந்திரியங்கள் செயல்படுகிறது. இவ்வாறு செயல்பட்டால் அது உடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Otherwise, if the indriyas do not work, then it is dead matter. Indriyani parāraṁ. So, these indriyas, so long the indriyas are working, அவ்வாறு இந்திரியங்கள் செயல்படாவிட்டால் அது உயிரற்ற ஜட பொருளாகவே அந்த உடல் கருதப்படுகிறது. இந்திரியாணி பராணி ஆகூர். இந்த இந்திரியங்கள் செயல்படும் வரை, that means my body is working, I am alive. Therefore, if we engage our indriyas in the service of Krishna, then this is not material activities. To engage the senses in the matter of serving Krishna, these are not material activities. எனவே நம் இந்திரியங்கள் செயல்படும் வரை நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம். நம்முடைய புலன்களை நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யும் செயல்கள் பௌதிகமான செயல்கள் அல்ல. These are all spiritual activities. Hence, the difference between the Mayavad philosophy and Vaishnava philosophy is that the Mayavad philosophy, they want to stop activities. They think stopping of all activities is perfection. Sunnavad. Nirvishesha sunnavad. Simply stop material. எனவே நம் இந்திரியங்கள் செயல்படும் வரை நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம். இதுவே மாயாவாதி சூன்யவாதி தத்துவத்திற்கும் வைஷ்ணவ தத்துவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். மாயாவாதிகள் அனைத்து செயல்களையும் நிறுத்த விரும்புகிறார்கள். செயலில் ஈடுபடாமல் இருப்பதாலேயே பக்குவம் அடைகிறோம் என்று கருதுகிறார்கள். இது சூன்யவாத தத்துவம், நிர்விசேஷ சூன்யவாத தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பௌதிக செயல்கள் அனைத்தையும் நிறுத்துவது. What is the positive engagement? That they do not know. That is the difference. Positive engagement means serving Krishna. ஆனால் அது போன்ற மாயாவதிகளுக்கு சாதகமான ஈடுபாடு என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெரியாது. சாதகமான ஈடுபாடு என்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது. Positive engagement means serving Krishna. That positive engagement means acting means the employment of the senses. அவ்வாறு சாதகமான ஈடுபாடு என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது. So when
we employ our senses in the positive activities, that is liberation. That is liberation. It's like a diseased man and a healthy man. What is the difference? நம்முடைய புலன்களை சாதகமான செயல்களில் ஈடுபடுத்தினால் அதுவே முக்தி என்று கருதப்படுகிறது. ஒரு நோயுள்ள மனிதருக்கும் ஆரோக்கியமான மனிதருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? The difference is that a healthy man is engaged in healthy activities, and the diseased man is engaged in disease activities. இந்த இருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், ஆரோக்கியமான மனிதர் ஆரோக்கியமான செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறார், நோயுற்ற மனிதர் நோயுற்ற செயல்களிலே தன்னை ஈடுபடுத்துகிறார். The diseased man is also lying down, and the healthy man is also lying down. There is vast of difference. The diseased man is also eating, and the healthy man is eating. நோயுற்ற மனிதரும் படுத்து உறங்குகிறார், ஆரோக்கியமான மனிதரும் படுத்து உறங்குகிறார். இரண்டுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. நோயுற்ற மனிதரும் உணவு உண்கிறார், ஆரோக்கியமான மனிதரும் உணவு உண்கிறார். There is vast difference. So, these activities, devotional activities, are not material activities. Material activities mean sense gratification. இந்த நோயுற்ற மனிதருக்கும் ஆரோக்கியமான மனிதருக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. எனவே இந்த செயல்கள், பக்தியின் செயல்கள் அனைத்தும் பௌதிகமான செயல்கள் அல்ல. பௌதிக செயல்கள் என்றால் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது. And spiritual activities means to carry out the orders of Krishna. This is the difference. ஆனால் ஆன்மீக செயல்கள் என்றால் கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளை ஏற்று நடப்பது. இதுவே இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். Sarvapādhi vinirmuktam tatparatena nirmalam. Nirmalam means purified. Senses must be there. We are living entities, there must be senses. That must be desire. நிர்மலம் என்றால் தூய்மை அடைந்த புலன்கள் இருக்க வேண்டும் என்று பொருளாகும். நாம் அனைவரும் உயிர்வாளிகள், நம்மிடம் புலன்கள் இருந்தாக வேண்டும், அதனால் நம்மிடம் ஆசையும் இருந்தாக வேண்டும். That is not possible because we are living entities. If our senses do not work, if we do not desire, then what is the difference between the stone and myself? ஆசை இல்லாமல் இருப்பது மனிதர்களுக்கு சாத்தியமல்ல. நாம் அனைவரும் உயிர்வாளிகள். உயிர்வாளிகளிடம் ஆசையே இல்லை என்றால் உயிரற்ற ஜடப்பொருளான ஒரு கல்லுக்கும் உயிர்வாளிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? The stone does not move, the stone does not act, the stone does not desire. So if I become like stone, then what is the benefit? கல்லானது நகர்வதில்லை, கல்லானது செயல்படுவதில்லை, கல்லுக்கு எந்த ஆசையும் இருப்பதில்லை. எனவே நான் ஒரு கல்லை போல என்னை மாற்றிக்கொள்வதால் என்ன லாபத்தை அடைவேன்? No. The Nirvisheshvadi, Sunnavadi, they want to make oneself like stone. That is not curing. They give up everything. Brahma, Sattva, Jagat, Mithya. நிர்விசேஷவாதிகளும் சூன்யவாதிகளும் கல்லை போன்று தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள். அது நோயை குணப்படுத்தும் முறை அல்ல. அவர்கள் அனைத்தையும் கைவிட எதிர்பார்க்கிறார்கள். பிரம்ம சத்தியம், ஜகன் மித்யா. That is not curing. They give up everything. Brahma, Sattva, Jagat, Mithya. That is not mithya but temporary. Anyway, they simply give up. But real thing is to accept the positive life. எனவே இவ்வாறு
தற்காலிகமாக ஒரு சில விஷயங்களை அவர்கள் கைவிடலாம். அது மித்யா என்று கருதப்படாது. உண்மையான நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் சாதகமான வாழ்க்கையை ஏற்பதே ஆகும். Real thing is to accept the positive life. That is Krishna consciousness. That is bhakti. அவ்வாறு சாதகமான வாழ்க்கை என்பதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். அதுவே பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Anukullena sarvapādhi vinirmuktam tatparatena nirmalam rishikena rishikesha sevaram bhakti. அனுகுல்யேன சர்வபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம். So rishik means senses. Because I stop material activities, that does not mean my senses are also finished. ரிஷிகா என்றால் புலன்கள். நான் பௌதிகமான செயல்களை நிறுத்திவிட்ட காரணத்தினால் என் புலன்களும் செயல்படவில்லை என்று பொருளாகாது. No, senses are there. That is purified senses. When I do not act for any material purpose, that means my sense activities are purified, and that is bhakti. அவ்வாறு பௌதிக இலக்கு நோக்கி செயல்படாமல் இருந்தால் புலன்கள் இல்லை என்று பொருளாகாது. என்னிடம் புலன்கள் உண்டு, ஆனால் அந்த புலன்கள் தூய்மை அடைந்திருக்கிறது. பௌதிகமான நோக்கத்திற்காக நான் செயல்படாமல் இருக்கும் பொழுது அதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் புலன்களின் செயல்கள் தூய்மை அடைந்துள்ளது. இதுவே பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is bhakti. Anukullena Krishna anusilanam. This is a little different, not very great difference. இதுவே பக்தியாகும். அனுகூல்யேன கிருஷ்ணா அனுஷீலனம். இங்கே சிறு வித்தியாசம் உள்ளது, மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்று கூற முடியாது. One has to learn. Adu gudvasayam sadharma prichya. Sadharma prichya. To accept Guru means to give up all material desire. அதோ குருவாஸ்ரயம் சத்தர்ம பிரிச்சாத் என்பதை ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சத்தர்ம பிரிச்சாத் என்றால் ஒரு குருவை ஏற்பது. இதன் பொருள் பௌதிகமான ஆசைகளை கைவிடுவது. And be ready to ask from Guru, what shall I do? Just like Sanatana Goswami, when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he asked this question. அவ்வாறு பௌதிக ஆசைகளை கைவிட்டு ஒரு குருவை அணுகி தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் விசாரிக்க வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சனாதன கோஸ்வாமி அணுகிய போது இதே கேள்வியை தான் மகாபிரபுவிடம் அவர் கேட்டார். That by your grace, I am now released from my responsible activities. You are the minister of Hussain Shah. So he had many responsible activities. சனாதன கோஸ்வாமி நவாப் ஹுசைன் ஷாவின் அரசபையில் மந்திரியாக செயல்பட்டார். அவருக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருந்தது. அவர் அந்த பொறுப்பிலிருந்து விலகிக் கொண்டார். மகாபிரபுவை பார்த்து கூறினார், உங்களின் அருளால் நான் என்னுடைய பௌதிகமான கடமைகளிலிருந்து விடுபட்டு விட்டேன் என்று கூறினார். But he resigned from the post. And when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he asked, now by your grace, I am now relieved from all material activity. அவர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன் பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகி அவர் கேட்டார், உங்கள் கருணையால் நான் பௌதிகமான கடமைகளிலிருந்து விடுபட்டு விட்டேன் என்று சனாதன கோஸ்வாமி கூறினார். Now kindly tell me, what shall I do? Say, doing, it is not stop. The Mahabharata philosophy means stop doing. Jagat mithya. There is no more activities. நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார்.
எனவே செயல்பாடானது இங்கே நிறுத்தப்படுவதில்லை. மாயாவதிகளை பொறுத்தவரை அவர்களின் தத்துவம் செயல்பாடை நிறுத்துவதாகும். ஜகத் மித்யா என்றால் செயல்பாடே இல்லை என்று பொருள். The Mayavad philosophy means stop doing. Jagat mithya. There is no more activities. That cannot stay. That is artificial. Arujya krichena parang padang tata patanti adha. அவ்வாறு செயல்படாமல் ஒருவரால் இருக்க முடியாது. செயற்கையாக ஒருவர் அதை முயற்சிக்கலாம். ஆருஹ்ய கிருஷ்ணேன பரம் பதம் ததா பதாந்தி அதா என்று பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. If you give up this world as material, you have nothing to do, then you fall down again. Patanti adha. This is the Shastra injunctions. நாம் செயற்கையாக நம்முடைய செயல்பாட்டை நிறுத்த முயற்சித்தால் கண்டிப்பாக நாம் வீழ்ச்சி அடைவோம். இது சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, therefore our Goswamis and the Shastra that engage yourself in Krishna activities, otherwise you will fall down. Ihādasya hare dāsi karmanā manasā vācā. எனவேதான் நம்முடைய கோஸ்வாமிகள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் கூறுகிறார்கள், நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரிற்கான செயல்களில், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் நாம் வீழ்ச்சி அடைவது உறுதி என்பதை இஹாயஸ்ய ஹரே தாஸ்ய கர்மண மானச வாச்சா என்பதன் மூலம் கூறுகிறார்கள். So here is Ṛṣabhadeva giving example. So far the body is concerned, it has nothing to do with the spiritual activity. இங்கே ரிஷபதேவரின் உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உடலை பொறுத்தவரை ஆன்மீகமான செயல்களுக்கும் உடலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று கூறலாம். Example, so far the body is concerned, it has nothing to do with the spiritual activities. The body is as good as that of the animals, the crows and the cows, birds, beasts. உடலை பொறுத்தவரை மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் காகத்திற்கும் பசுவுக்கும் பறவைக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. அனைத்தும் ஒரே சரீரம்தான். So far body is concerned, it is the same thing. But when you come to the spiritual form, this is negation or equation with the material body. ஒருவர் ஆன்மீக தளத்தை அடையும் பொழுது அவர் சற்று வேறுபடுகிறார். அவர் பௌதிகமான உடல் என்று அவருடைய உடலை நம்மால் கூற முடியாது. But real activity are anukullena krishnānusilanam bhakti uttama. Simply be ready to work for Krishna. Sadharma prichya, as Sanatana Goswami exemplified. நம்முடைய உண்மையான செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே ஆகும். இதை சனாதன கோஸ்வாமி தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையின் உதாரணத்தை வைத்து நமக்கு விளக்கினார். For Krishna, Sadharma prichya, as Sanatana Goswami exemplified, he came to Chaitanya Mahaprabhu. Turnamase mandalapati seni. He was minister. His business was with the big man, Mandalapati. சனாதன கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகினார். அதற்கு முன்பாக அவர் மந்திரியாக இருந்தார். வணிகத்தில் பெரிய ஒரு மனிதராக இருந்தார். மண்டலபதி என்று அழைக்கப்பட்டார். Takta turnamase samandalapati seni sada tuchha. It has no meaning. No more dealing with them. Tuchavad. தக்வா தூர்ணம் அசேஷ மண்டல பத்தி ஸ்ரேணிம் சதா துச்சவாத். இதன் பொருள் பௌதிகமான ஒரு செயல்பாட்டில் ஈடுபடாமல் இருப்பது என்பதாகும். துச்சவாத் என்று கூறப்படுகிறது.
bhutva dīna ganeshako karunaya paupīna kanthāsuto. And in order to give some benefit to the dīna ganeshako, gana means general public. கணா என்றால் பொதுமக்களை குறிக்கும், தீன கணேசகோ என்றால் அந்த பொதுமக்களுக்கு சில நன்மையை வழங்குவதற்காக என்று பொருள்படும். To give them some benefit, that is Vaishnava life. Stop material activities and for the benefit of the mass of people. இவ்வாறு பொதுமக்களுக்கு நன்மை அளிப்பதே வைஷ்ணவர்களின் வாழ்க்கையின் பிரதான குறிக்கோளாகும். பௌதிகமான செயல்கள் அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டு பொதுமக்களின் நலனுக்காக அவர்கள் செயல்படுவார்கள். Dīna, they are very dīna, very poor. Mahat vicharanam grihinam dīna cetasa. Dīna cetasa. They are very, very crippled. Dīna cetasa. தீனா என்றால் மிக ஏழ்மையான நிலை என்று பொருளாகும். தீன சேத்தனம் என்றால் மோசமான நிலையில் உயிர் வாழ்வது என்று பொருளாகும். தீனசம் கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. They are very dino, very poor hearted. They do not know anything except to maintain the family. கிரகி அல்லது தீனா என்றால் மிக ஏழ்மையான மனதோடு இருப்பது என்று பொருளாகும். அந்த மக்களை பொறுத்தவரை தங்களுடைய குடும்பத்தை பராமரிப்பதே அவர்கள் வாழ்க்கையின் பிரதான இலக்காகும். அதை தாண்டி அவர்களால் எதையும் சிந்திக்க முடியாது. Especially in this age, a person will be considered very expert if he can maintain his family. Daksham kutumba bharanam. குறிப்பாக கலியுகத்தில் ஒருவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை பராமரித்தால் அவர் சிறந்த நபராக கருதப்படுவார். தக்ஷம் குடும்ப பரணம். The age is so fallen that if one can maintain one wife and a few children, he is Daksha Maharaj. இந்த கலியுகம் வீழ்ச்சியுற்ற காலமாகும். இங்கே ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி குழந்தைகளை பராமரித்தால் தக்ஷ மகாராஜர் நிலையில் அவர் இருப்பதாக கருதப்படுகிறார். Daksha Maharaj is called, Daksha means he was very expert in begetting children and maintaining them. That is Daksha Maharaj. He was begetting children, many thousands, and Narada used to visit and make them sannyasi. That was Narada's business. தக்ஷ மகாராஜரில் தக்ஷ என்றால் அவர் சந்ததியை உருவாக்குவதில் கை தேர்ந்தவர் என்று பொருளாகும். அவர் நிறைய குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார். நாரத முனிவர் அந்த குழந்தைகளை சந்தித்து அவர்களை சன்னியாசியாக மாற்றினார். இதுவே நாரதரின் வேலையாகும். So, Daksha and Kaliyuga, that is not very easy thing to beget many thousands of children and maintain them and get them married and their children, because this is the happiness of home life. ஆனால் தக்ஷ மகாராஜனை போல கலியுகத்தில் வாழ்வது மிக மிக கடினம். ஏனென்றால் ஆயிரம் குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பது, அவர்களை பராமரிப்பது, அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து கொள்வது, அவர்கள் மூலம் பேர குழந்தைகளை பெறுவது இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஆனால் இல்லற வாழ்க்கையில் பிரதானமான மகிழ்ச்சியாக இதையே கருதப்படுகிறது. Janamaythunadi grihamedi sugamitucham. This grihamedi's happiness is sexual intercourse. That's all. கிரகமேதிகளை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு கிடைக்கும் உச்சகட்ட மகிழ்ச்சியானது உடலுறவே ஆகும். So he produces dozens of children by sexual intercourse, and when the children are grown up, educated, then for him also another arrangement for sex, very pompously married. What is the purpose? The same sex. கிரகமேதியின் பிரதானமான இலக்கு உடலுறவில் ஈடுபட்டு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வது. அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கிரகமேதி
பௌதிக கல்வி அளிக்கிறார். அதன் பிறகு அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு அந்த குழந்தைகளுக்கும் திருமணம் செய்து வைக்கிறார். அந்த குழந்தைகளும் இவரை போலவே தொடர்ந்து உடலுறவில் ஈடுபடுகிறது. Grihamedi Sukham is sex. I have enjoyed sex. I have got so many nice children, educated, now working, now giving facility for sex. Then again grandchildren. கிரகமேதிகளின் இன்பம் உடலுறவை மையப்படுத்தியே இருக்கிறது. அவர் உடலுறவை அனுபவிக்கிறார், குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறார், குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிக்கிறார், நன்றாக வளர்க்கிறார், அந்த குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறார், அந்த குழந்தைகளும் உடலுறவு அனுபவிக்க வசதிகளை செய்து தருகிறார். அவ்வளவுதான். So anyone who can maintain like this himself, his children, with wife and eating ahara nidra bhaya maithur, then he is expert. எனவே ஒருவர் தன்னையும் தன்னுடைய குழந்தைகள் மனைவியையும் பராமரித்துக் கொண்டு உண்பது, உறங்குவது, தற்பாதுகாப்பு காத்துக் கொள்வது, உடலுறவு கொள்வது போன்ற செயல்களில் நிபுணராக இருக்கிறார். And if he becomes a sannyasi, Brahmacari, does not take part in these stereotype activities, then he is useless, escaping. Now the word escaping. இவர்கள் அனைவரும், இந்த கிரகமேதிகள் அனைவரும் பொதுவாக ஒரே செயல்களை செய்கிறார்கள். யாராவது ஒருவர் திடீரென்று சன்னியாசியாகவோ அல்லது பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை ஏற்று நடந்தார்கள் என்றால் உடனே இந்த கிரகமேதிகள் அவரை பார்த்து தன்னுடைய பொறுப்பிலிருந்து இவர் தப்பிப்பதற்காகவே சன்னியாச வாழ்க்கை ஏற்கிறார் என்று அவர் மீது பழி போடுகிறார்கள். Then he is useless, escaping. Now the word escaping. They do not take the responsibility. But that is not the fact. உண்மையில் சன்னியாசிகள் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதில்லை. உண்மை என்னவென்றால், if one can maintain himself as Brahmacari, he is escaping all the tribulations of this material world. Escaping certainly, but he is escaping all the tribulations of the material. There's so much botheration. ஒருவர் சன்னியாசியாக இருந்தால் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து இன்னல்களில் இருந்தும் தப்பித்து விடுகிறார். நிச்சயமாக இந்த பௌதிக இன்னல்களிலிருந்து அவர் தப்பித்து விடுகிறார். அவருக்கு அதிகமான தொந்தரவு இருக்குவதில்லை. ஜன்மயுதனாதி கிரகமேதி சுகம் துச்சம் கண்ணுயனேன கரயோரிவ துக்க துக்கம். கண்ணுயனேன கரயோரிவ துக்க துக்கம். என்மைத்துனாதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம் கந்துனயேன கரோர் இவ துக்க துக்கம். கந்துனயேன கரோர் இவ துக்க துக்கம். பாகவதம் 7ம் ஸ்கந்தம் 30வது அத்தியாயம். Misery after misery. So, kandutiva manasija visayeta dhira tippanta neha kripana bahu dukkha bhaja. So these dina chetasam mahad vichalanam, those who are Mahatmas, they are, wandering here and there, is to enlighten this poor-hearted grihi. துக்க துக்கம் என்றால் துக்கத்திற்கு மேல் துக்கத்தை அனுபவிப்பது என்று பொருளாகும். எனவே மகாத்மாக்களாகிய இந்த மக்கள் இங்கும் அங்கும் சுற்றித் திரிவது இந்த கிரகமேதிகளின் மனதில் ஒரு ஞானத்தை வழங்கவே. கிரகேஷு கிரகமேதினா ஆபஸ்யதாமாத்ம தத்துவம் கிரகேஷு கிரகமேதினா. Grihamedi, they have no interest in the spiritual advancement of life. கிரகமேதிகளை பொறுத்தவரை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு அவர்கள் துளி கூட ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. They think that this is meant for the useless person who could not improve in this materialistic way of life. அந்த கிரகமேதிகளை பொறுத்தவரை யார் ஒருவர் பௌதிக வாழ்க்கையில் தோல்வியுற்றாரோ, இதற்கும் உபயோகமற்ற நபராக இருக்கிறாரோ, அவரே இது போன்ற சன்னியாச வாழ்க்கையை ஏற்பார் என்று நினைக்கிறார்கள்.
they have taken this dress as a token for maintaining their body and soul together. Useless person. They think that. கிரகமேதிகளை பொறுத்தவரை சன்னியாசிகள் தங்கள் உடலையும் ஆத்மாவையும் பராமரிப்பதற்காகவே அந்த சந்நியாச உடையை அணிந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் பயனற்ற நபர்கள் என்று கருதுகிறார்கள். Grihesu grihamedina, because they think this is our only interest. Grihesu grihamedina. Sutavyadini rajendra niransanti sahasrasa. கிரகமேதிகள் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய பிரதானமான இலக்கு புல இன்பத்தை அனுபவிப்பதே ஆகும். Those who are grihamedis, they have got many things to learn. Just like you see the newspaper, so many subject matter. You'll find different stock exchange report. கிரகமேதிகள் கற்பதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. நீங்கள் செய்தித்தாளை பார்க்கலாம். பல விஷயங்கள் அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. பங்கு சந்தையில் பல வகையான ஏற்ற இறக்கங்களை பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். This municipal report and the advertisement, wine advertisement and meat advertisement, what is that, beef eaters advertisement. சுற்றறிக்கைகளை படிப்பது, அதோடு மாமிசத்தை பற்றி விளம்பரத்தை பார்ப்பது, மது உண்பதை பற்றி விளம்பரத்தை பார்ப்பது, புகைப்பிடிப்பதை பற்றி விளம்பரத்தை பார்ப்பது போன்றவற்றை கிரகமதிகள் பார்க்கிறார்கள். Cigarette advertisement and cinema advertisement, restaurant advertisement, grihesu niransanti sahasra, thousands and thousands. திரைப்படத்தை பற்றிய விளம்பரம், புகைப்பிடிப்பது, மது அருந்துதல், உணவகம் போன்ற விளம்பரங்களை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். கிரகேஸ்வரனாம் சாந்தி சகஸ்ரசா, ஆயிரமாக. Subject matter, you'll find here we don't have such newspaper in the Western country. Such a big bunch, at least 10 kilos weight. இவ்வாறு ஆயிரக்கணக்கான தேவையில்லாத விஷயங்களை பற்றி கிரகமேதிகள் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். மேற்குலகத்தில் இந்த செய்தித்தாள் இருப்பதில்லை. இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வீட்டில் 10 கிலோ அளவுக்கு செய்தித்தாள் இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும். Prabhupada is saying in India we don't have that much newspaper. In the foreign countries they have newspaper equal to 10 kilograms. Prabhuji, here we don't have such newspapers in the Western country. That's what I translated. Here we don't have such newspaper in the Western country. It is one line, so only I spread like that. In Vrindavan, he is talking about. Okay, no problem. Oh, okay. Is it not? Big. Sorry. We will read, but we have the subject matter. So, we have to seize these activities. எனவே கட்டுக்கட்டான செய்தித்தாள்களை மக்கள் இடைக்கு போடுகிறார்கள். யார் இதை படிப்பார்கள்? அவர்கள் படிப்பதற்கு விஷயம் இருக்கிறது. எனவே இந்த பௌதிகமான செயல்பாட்டை நாம் நிறுத்த வேண்டும். We shall consider such activities are no better than the activities of the crows and the cows and the other animals as well. These activities have no value. இந்த பௌதிகமான செயல்களுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது. காக்கைகள், பசுக்கள் மற்றும் மிருகங்களின் செயல்பாட்டிற்கும் ஒரு மனிதன் செய்யும் பௌதிக செயல்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. As the crow or the hogs and the dogs that engage the whole day activities, but these activities have no value. காகங்கள், பன்றிகள், நாய்கள் நாள் முழுவதும் இது போன்ற செயல்களில் தான் ஈடுபடுகிறது. ஆனால் உண்மையில் இந்த செயல்களுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. The human form of life are not meant for these activities. Their purpose is
to make these activities as activities of the crows and cows and lower animals, only மனித சரீரம் இது போன்ற செயல்களை செய்வதற்காக வழங்கப்படவில்லை. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் காகம், பசு போன்ற தாழ்ந்த மிருகங்களுக்கு உண்டான செயல்களாகும். மனித Krishna conscious activities, how to serve Krishna, that is bona fide. That is our life, real life. Thank you very much. மனித சரீரத்தின் இலக்கே கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபடுவதே ஆகும். எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது என்பதே மனித சரீரத்தில் உண்டான பிரதான இலக்காகும். இதுவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறை. இதுவே உண்மையான வாழ்க்கை. அனைவருக்கும் நன்றி.